within 7 days after having the question, after receiving the questions, right? It is not from today. It will be from the date of receiving the that some documents from my end, right? So let us start our discussion today with the help of this presentation. So the experiment is studies on spectral composition and CCT of different lamps. The screen is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Keep going on responding to my some questions, this type of questions. Anyone can respond so that I can understand, yes, the connection is there. So this is the experimentation we are going to discuss. Studies on spectral composition of CCT of different lamps. Here the lamp means electric lamps. We know that there are different types of lamp depending on the types of the input power. So we are going to discuss on the electric lamps, where the input power is supplied from the power supply, electric power supply line. So electrical energy is input to the lamp system, right? So lamp is an electric device where the input energy is the electrical energy, and the output energy we get in terms of optical radiation. What we call light is basically, it is the optical radiation. So optical radiation is the physical quantity like voltage, current, power, right? Optical power is the physical quantity. Some physical devices are required to measure the optical power, but light is not pure physical quantity. Light is something related to human visual response, right? When optical radiation is weighted by the physical response, the spectral response of our eye, what you get is light. Light is that portion of the optical radiation that you can see that is capable to stimulate our visual system. There is a small range of optical radiation that we can detect at our eye that can stimulate our visual system. That small region, very small region, 380 nanometer to 780 nanometer, that we call visible radiation. But visible radiation is a part of optical radiation, that is physical quantity. But light is something different than visible radiation, right? When visible radiation is weighted by the spectral response of our eye, then actually what we call is light. So light is a measurable quantity, but it is being measured with an instrument. The response of the instrument, the features of the instrument is identical with the response of our eye. Response means spectral response, right? So in that sense, light is not so-called physical quantity. So visible radiation is physical quantity, because when we are going to measure the visible radiation, the power, optical power associated with visible radiation, the spectral response of the instrument should be same for all wavelength. In other words, non-selective. Non-selective. If the response is X or lambda L1, the response will be same for all wavelength, theoretically. Because the task of the sensor in an optical power meter, optical power meter, you know about the electrical power meter,
which measures electrical power, RMS. The optical power meter is also available, which measures what is the power associated with the optical radiation of different wavelength. So depending on the wavelength, a single optical power meter cannot measure the optical power of a wide range of wavelength. Say for example, an electric lamp, if we consider a electric bulb, filament lamp, which is the most common lamp in earlier days. Nowadays, light emitting diode lamps are the mostly available lamps. So filament lamp, when we feed electrical power to a filament lamp, what you get from lamp is the optical radiation. And that optical radiation comprises of ultraviolet radiation, visible radiation, and infrared radiation, right? And in case of filament lamp, the proportion of infrared radiation is maximum. In case of filament lamp, the proportion of infrared radiation is maximum. That's why in front of filament lamp, we feel hot. On the other hand, a fluorescent lamp, a tube lamp, যেটাকে আমরা tube lamp বলি, a fluorescent lamp, the IR radiation emitted from fluorescent lamp is insignificant, very, very less. That's why you can touch the fluorescent lamp, a 40-watt fluorescent lamp, when in operating condition. But we cannot touch a 100-watt electric bulb, right? Tungsten filament lamp. We cannot touch it because it is too hot. What is the reason behind that? The reason is the emission of infrared radiation. So what I want to mean you that in this experiment, we are going to analyze what are the wavelength present in the visible radiation emitted by the lamp. We are not going to analyze what is the component of UV radiation. We are not going to analyze what is the component of infrared radiation, because the instrument what we are going to use in this lab, that instrument range of the operating range of the instrument is 380 nanometer to 780 nanometer, which we call the visible radiation. So the instrument is not capable to measure the wavelength in the ultraviolet as well as in the IR. Now, the spectral composition, what is meant by spectral composition? Spectral composition is, the spectral composition is what are the wavelength present in the visible radiation emitted by the lamp. And the attribute of our visual system is that we can perceive different wavelength as different color. This is the attribute of our visual system. This is not the attribute of visible radiation, right? We perceive different wavelength as different color. So by observing the color, we can say, yes, this is red, so the wavelength is of the order of 600 nanometer. This is blue, the wavelength is of the order of 430 nanometer, like this. So with this knowledge, we can gauge the possible wavelength range of a color when we are looking towards the rainbow, the natural spectrum of daylight.
The rainbow is the natural spectrum of daylight. And if you recall, in the rainbow, it is not possible to discriminate different color. They are overlapping actually. So rainbow is the natural example of daylight, natural example of spectrum of daylight. Here we are going to see what are the spectrum of different lamps, right? So these are the objectives of the experimental listed, as you see. So we will discuss on these sections, the background theory, the working of the instrument use. These are the instrument, constant emission spectrometer and chromometer. These are the two instruments, right? So we will discuss how the instrument works, and then the experimental results will be discussed, right? In this experiment, actually 4 lamps are used in the laboratory. The first one we call the incandescent lamp. It is the tungsten filament lamp. এটাকে আমরা tungsten filament. This is the filament, tungsten filament, this portion. So this is the appearance look of the lamp when no electrical power is supplied, and this is the look of the lamp when electrical power is supplied. It's very familiar. We are very much familiar with this lamp, but this lamp is something different. This is low pressure sodium vapor lamp. We call it LPSV or SOX. And see, this is the discharge tube. The discharge tube is being folded here. So one end discharge tube means একটা এন্ডে ক্যাথোড থাকে, দুটো ইলেকট্রোড থাকবে, right? So there are 2 electrodes. This is 1 electrode and this is another electrode, right? And this is the entire discharge tube. This bending is done here. Why bending is done? Because to give this the size of the lamp smaller, half, right? And see, this is the look appearance of the lamp when there is no power in it supplied to it, and this is the look of the lamp. Primarily, light is coming out from this throughout the discharge tube and uniformly coming out from the discharge tube, and the color is golden yellow. We call it golden yellow. It is not yellow because this is also yellow, but this we call the golden yellow. And these are the 2 types of compact fluorescent lamps. You are also familiar with this compact fluorescent lamp. This is basically fluorescent lamp. Fluorescent lamp is low pressure mercury vapor lamp. So this is also discharge tube, and discharge tube is of spiral shape. So length is a little bit higher, but it is folded, right? So these 2 are the example looks of the similar looks of the 2 CFL lamps, but in operating condition, the color emitted by this lamp is yellowish, and the color emitted by this lamp is bluish, right? So this color is commercially termed as warm white color. This is not as such technical term. It is being used in technical literature, but it is not related to the warmness, right? It is not the cool. It is not related to the coolness while the lamp is in operating condition, right? But why this name is given to this warm white? This is basically white lamp. Here the white light is coming out, but light is yellowish. The color of the fire is yellow. So from that analogy, the fire means hot. So from that analogy, the yellow color lamp, yellow white color is termed as warm. On the other hand, when the daylight is incident on the ice on a large area,
So the color of that land covered with ice under daylight looks as blue. So this is the reason why bluish white, right? Bluish white color is termed as cool white, just to identify the color appearance of the lamp, right? The color appearance of the lamp. But more better representation is available technically that I am coming. So this is just descriptive description of the color of the white light, warm white or cool light. In short, it is WW or CW. So these 4 lamps are being experimented in this lab. That I have discussed. Okay. Only thing I need to mention here that there are 3 different ranges of UV radiation: UV A, B, C. And some water purifying systems are available commercially. In that water purifying system, one UVC lamp is there, right? That UVC lamp emits a particular radiation. That UVC radiation has the capability to destroy the germs present in the water. Okay. So that UVC, similarly in the IR is also subdivided into 3 regions, IR A, B, C. So this 100 nanometer to 1 millimeter is the optical radiation range. And out of the optical radiation, very small band from 400 nanometer to 800 nanometer is the visible radiation. An electric lamp is designed in such a way that the most of the radiation should go to visible radiation. Otherwise, we are not getting light from it. Whatever may be the radiation from an electric lamp, the visible radiation should be there. More the visible radiation, more we can get light out of that lamp. So efficiency of converting electrical energy to light is measured as output of the electric lamp, which is measured as luminous flux, that is lumen, and the input power is the electrical power, that is watt. So luminous flux in lumen and electrical power in watt. So lumen per watt. This is the measure of energy conversion efficiency of an electric lamp, right? From daily life experience, you see that a 40-watt fluorescent tube light, we can get more light from 40-watt fluorescent tube lamp as compared to 40-watt filament lamp. The cost of the filament lamp is minimum 15 rupees, but the cost of the 40-watt fluorescent tube lamp is much higher, and it has got number of components, the lamp, the driver, etc. But we get more light from the fluorescent tube lamp of same wattage, 40 watt, which means the conversion efficiency from electrical power to light is more in case of fluorescent lamp compared to the tungsten filament lamp. But how the light is produced here? Why the tungsten filament lamp conversion efficiency of tungsten filament lamp is less? Tungsten filament lamp light generates here by the physical phenomena we call incandescence. And from where the name is given, incandescent lamp. So incandescence, INCANDESCENCE. Incandescence is the physical process
where light is generated by heating a metal body. On the other hand, in case of discharge tube, light is generated by another physical process now termed as electroluminescence. Luminescence. ওখানে incandescence. In case of discharge lamp, it is luminescence. So luminescence is a physical process where light is generated during conversion of energy from one form to another form. In case of electric lamp, this discharge tube, we are getting golden yellow color where electrical energy is supplied here. So electrical energy is converted to directly golden yellow color, yellow color light. This is electroluminescence. So this is luminescence, but electroluminescence because input power is electrical power. This is the case for low pressure sodium vapor lamp. Now in case of CFL lamp, these two are same. Only difference lies somewhere else I am telling about. So here the discharge tube, the mercury vapors is there under low pressure. So it is basically low pressure mercury vapor lamp. It is basically low pressure mercury vapor lamp, and low pressure mercury vapor lamp emits in this region, UVC, not in the visible region. Primarily, some very faint, very small portion is emitted in the violet region, but the major emission occurs in the UVC region, which we cannot see. So this type of transparent bulb discharge tube, in case of sodium lamp, the discharge tube is very transparent. The reason is we are getting yellow light directly from the sodium discharge. But here from mercury discharge, we are getting basically UV. We cannot see it. It will destroy our eye if we see it from very close distance. It can destroy our eye permanently. But the question is, how we get light? We get light with the help of this phosphor coating, what we call the fluorescent coating, which is a phosphor material, is coated uniformly in the inner surface of the discharge tube. So the appearance of the discharge tube is not transparent. It is diffuse white. The appearance of the tube light is not transparent like this. It is diffuse white. So what is the role of this phosphor material? The original emission is UVC, which is emitted by the mercury vapor at low pressure. That actually excites the phosphor material here. So phosphor material absorbs that UV radiation and gets excited. So excited phosphor material emits light in the visible radiation. Excited phosphor material emits light in the visible radiation, and depending on the phosphor material, some phosphor material emits light primarily in the red region, some phosphor material emits light primarily in the green region, and some primarily in the blue region. And we know that when we mix up red, green, blue radiation, more or less in same proportion, what we get? White light. We cannot differentiate the composition of red, green, blue present in the white light by our eye. We cannot decompose. We cannot see the spectrum with our eye. Because the purpose of the eye is to form image of object over the retina. So spectrum is not created by lens. Spectrum is created elsewhere by some optical device. Then we can see the spectrum, right?
So here, the two processes are being involved. One we call the electroluminescence, where electrical energy produces UVC radiation, and then UVC radiation produces visible radiation. This process is called photoluminescence. Conversion of UV to visible is also luminescence, because see, energy is converted from one form to another. What is the input energy here? The optical radiation, the photon. That's why it is named as photoluminescence. Photoluminescence. So, I repeat, in the low pressure sodium vapor lamp, only physical process is electroluminescence, out of which we are getting light, yellow color light. And in this CFL lamp, compact fluorescent lamp, two physical processes are involved. One is electroluminescence, where low pressure mercury vapor lamp emits radiation in the UVC region, and then UVC radiation excites the phosphor coating, which is purposefully coated in the inside of the discharge tube. So that excited phosphor emits visible radiation, the photoluminescence. And there are three types of phosphor materials. They are mixed up so that we can get the radiation in the three different regions, the yellow, green, blue, and we get white light. So when the phosphor material which emits red, the proportion of the phosphor material which emits red is more, then the proportion of the red radiation is more compared to blue or green. This is the reason under that condition, or this is the reason behind the warm white light. So when the proportion of the phosphor materials are selected in such that the emission of red component is relatively more than the blue component, then the color appearance of the CFL is warm white or yellowish white. On the other hand, when the proportion of the phosphor material, blue emitting phosphor material, is more compared to the red emitting phosphor material, such that under operating condition, the proportion of blue radiation is more compared to the red, then the light emits white light, but it is bluish white or cool white. So this is the physical explanation of light generation from four different kinds of, actually there are three different kinds: tungsten filament lamp, that is incandescent type, this is electroluminescent, this is electroluminescence and photoluminescence both. These are the similar type of lamp, only difference lies in the proportion of phosphor material. The wattage remains same. It is the proportion of phosphor material. We are getting either warm white or cool white. So any question up to this? Any question up to this? Okay. Now, what is the type of the representation of these spectral data? There are two types. One-dimensional, where as I said you, that we can identify different colors of visible radiation
of different wavelength. Suppose same optical power is contained by the wavelength around this 580 nanometer, or same optical power contained in the region 450 nanometer, we can identify the two different components as two different color by virtue of our visual system. This is the attribute of our the beautiful attribute of our visual system, right? We have three different types of cone photoreceptors. It is not that we have two types of photoreceptors. Actually, we have four types of photoreceptors. Out of that, three are the cone photoreceptors. So one is red sensitive, another is green sensitive, another is blue sensitive. So by virtue of the due to presence of three types of photoreceptors, we can identify different colors. Absence of any one type of photoreceptors makes us color blind. So you may find there are so many types of color blind people. The cause is that there is a deficiency of one or two types of, or three types of, or one or two types of cone photoreceptors, right? So many classifications are there under this heading color blindness. But what we are talking about is for healthy eye people. The healthy eye people can discriminate the red, green, and yellow color very prominently, right? All the colors very prominently by virtue of the presence of three different types of cone photoreceptors. So this is one-dimensional representation of the spectrum where the information is available only in terms of wavelength. So one scale is shown behind the spectrum, right? So this type of spectrum, what we call is the line spectrum. There are different types of spectrum. In one hand, it is the line spectrum. Line spectrum means the different colors are separated by dark region. Different colors are separated by dark region, right? Dark region means what? Say this is the range of the visible radiation. So here very faint red color is visible, which is beyond 650 nanometer, and this is 400 nanometer, right? So dark region means no energy is emitted in this region of wavelength. So here this is dark, means no energy is emitted by the lamp in this region. That's why it appears as dark. And this is the spectrum. This picture is the spectrum. Exactly this picture is visible with the help of the instrument constant emission spectrometer at our lab. Right? আমরা যখন ল্যাবটা করি তখন একদম এই ছবিটাই আমরা দেখতে পাই, শুধু নিচে স্কেলটা নেই, স্কেলটা দেওয়া নেই, একদম এই ছবিটাই আমরা দেখতে পাই, স্কেলটা দেওয়া থাকে। there is a measuring device, the instrument has some measuring arrangement, আমি এটা পরে বলছি। So this is one-dimensional chromatic presentation where we can get only information about the wavelength. What is the two-dimensional presentation? Two-dimensional presentation is this. The additional dimension is the associated optical power. So this XYE, right? The abscissa shows the wavelength and the ordinate shows the relative spectral power. Relative কেন বলছে? In terms of 100 প্লট করেছে তাই রিলেটিভ বলছে, আর কোনো কারণ নেই। এই কারণেই ওর ইউনিটটাও দেওয়া নেই, right? So it is relative optics. So from this two-dimensional presentation of the spectrum, what we get? The wavelength, what are the wavelength present in the radiation, and what are the associated optical power in those wavelengths. This plot is known as SPD plot or spectral power distribution plot. A second semester তোমরা এটা ডিটেইল আরো থিওরি, একটা থিওরি পেপার আছে, ইউটিলাইজেশন, ইলেকট্রিক পাওয়ার ইউটিলাইজেশন এন্ড ইলুমিনেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, সেখানে আরো ডিটেইল তোমরা পড়বে। সো স্পেকট্রাল পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্লট, এটাকে এসপিডি প্লট বলা হয়, স্পেকট্রাল পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্লট।
how the radiation power is distributed amongst the constituent wavelength. How the radiation power is distributed amongst the constituted wavelength, right? And this diagram shows the spectrum is of continuous spectrum. So there are two types of spectrum visible. One is continuous spectrum. Continuous spectrum means power is available, optical power is emitted at all the wavelengths from 400 to 800 nanometer. Here it is about 680 nanometer. On the other hand, this is the line spectrum. Okay. So these are the photographs of spectral power distribution of different lamps. The spectral power distribution of different lamps the name of the instrument with which this kind of data generation is possible is called Spectro Radiometer, right? Spectro Radiometer. So meter is any instrument measuring devices we call meter. So spectro means wavelength related information is available. So spectrometer means where we can measure the wavelength of radiation. That is spectrometer. But spectroradiometer means where we can measure the wavelength and associated optical power in that wavelength. So that is spectroradiometer. It gives the information of the associated optical power distributed in the constituent wavelength emitted by any lamp. So this is the SPD of tungsten filament lamp, and just observe this diagram. This ordinate represents relative power. So relative power increases at the higher wavelength region. So this is IR actually, right? This is IR. Beyond this, this is IR. Beyond this, IR. 800 is IR. So the nature of emission of filament lamp is very similar to black body, right? Whereas, so here blue is very less. So it actually makes the color of the radiation emitted by any filament lamp is yellow. On the other hand, the color of daylight is always white because it is also continuous spectrum, but the proportion of red, green, blue are more or less same. So it is white. This is low pressure sodium vapor lamp. You see the primary emission occurs at a single wavelength, 580 nanometer, 589.6. 589.6. এটাকে বলা হয় সোডিয়াম ডি লাইন। You may recall that spectrum of some discharge, spectrum of some gaseous discharge, and some lines are given some special names. So in case of low pressure sodium vapor, most prominent yellow line is named as sodium D line. And D1, D2 are also there. It's not the single line. It is sodium D line. They are called sodium D lines. Here, it is 589.6 nanometer, right? A single wavelength. No major radiations are available. No significant radiations are available here. Now, we are now very much familiar with light emitting diode. In everyone has smart mobile or so-called conventional mobile. Some torchlight is seen in the mobile phone nowadays. So that torchlight is made of the light emitting diode. That is basically light emitting diode. And in most of the cases, the light emitting diode emits bluish white light. And this is the spectrum of that kind of LED lamp which is embedded in our mobile phone, mobile torch, right? The color is
bluish white, because the spectrum contains the blue peak and another peak lies in the green region, yellow-green region, and red is very less. So this yellow and blue makes white. Okay. So these kind of LED lamps are known as phosphor-coated LED lamps, right? Phosphor-coated LED lamps, because that phosphor-coated LED lamps there is a single chip which actually emits blue light, and part of the blue light is absorbed by the phosphorometer. Here also same principle of fluorescent lamp is being used. Same principle of fluorescent lamp is being used, where the electroluminescence generates the blue light, and this part of the blue light, not UV, part of the blue light excites the phosphor material, which is visible when you are looking towards the mobile torch lamp, right? Some yellow color tinge is visible. That is actually the color of the phosphor material. That phosphor is excited by the blue. Okay, so and in turn, photoluminescence, in turn, phosphor emits this kind of spectrum. So this spectrum is actually contributed by this phosphor material, and this is contributed by the blue LED chip, and these two makes white LED light. Okay. So from this discussion, you can see that by observing the spectral power distribution, we can have some idea whether we are getting the warm white light or cool white light without giving power to a physical lamp. Just by যেমন আমরা একটা মেডিকেল রিপোর্ট দেখে আমরা বডি প্যারামিটারকে ডায়াগনাইজ করতে পারি, just by similarly with this analogy, just by observing the spectral power distribution data of any lamp, we can get some color related information of the lamp. Some color related information of the lamp. So one of the color related information is what is the color appearance of the light coming out from the lamp. ওই ল্যাম্প থেকে যে আলোটা বের হচ্ছে তার কালারটা কিরকম দেখতে, ওয়ার্ম হোয়াইট অর কুল হোয়াইট. That information is available just by observing the spectral power distribution data. Okay. Any question? No, sir. Okay. So next, I'm going to discuss the correlated color temperature. যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম, এই ওয়ার্ম হোয়াইট, কুল হোয়াইট is the subjective description of the color of white light. Subjective description means where it is described in terms of word. Warm white, cool white, subjective description. An objective description is given in terms of a number, that is the correlated color temperature. Right? So you look at this here in this table. So we know that whenever we heat up any metal rod at lower temperature, it emits red. And if we going on to increase the temperature of the metal rod, the color actually gets shifted from red, then yellow white, then white, then bluish white, like this. And these are the temperature of the black body radiator, where at this temperature black body emits the radiation. The color of that radiation is very similar to the color of a candle. So when black body is heated up to this temperature, higher temperature, the color of the black body is very similar to the color of the radiation emitted by the black body is very similar to the color of the emission emitted by high pressure sodium vapor lamp, যেটা তোমরা স্ট্রিট লাইটে তোমরা দেখেছো। স্ট্রিট লাইটে যে ইয়েলো ল্যাম্পগুলো হয়, দ্যাট ইজ হাই প্রেশার সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প। প্রায় 8 মিটার 9 মিটার হাইটে যে ইয়েলো কালারের স্ট্রিট লাইটগুলো তোমরা দেখেছো, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি হাই প্রেশার এইচপিএসবি বলি, এইচপি, হাই প্রেশার সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প। আমরা এখানে যেটা দেখলাম লো প্রেশার সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প, ওটা হাই প্রেশার সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প, রাইট? So when we look at to the daylight color, right, it is white, and the color temperature, the black body is to be heated up at very higher temperature.
more than 5,000 to 6,000 Kelvin. When a black body heated up at this temperature range, the color emitted by the black body radiator is very similar to the daylight color. And that's why the color temperature of the daylight is this. So CCT, the correlated color temperature, is actually the temperature of the black body. It is not the temperature of the light source. Not at all. It is not the temperature of the light source. It is the temperature of the black body. But actually, it resembles the color emitted by the black body radiator and the color emitted by the lamp. So with this, using this physical process, the description of the color appearance is represented by a subjective way with the help of CCT. Sorry, objective way with the help of CCT. So CCT is the objective description of color appearance of a lamp, and warm white, cool white, neutral white, this warm white, cool white, neutral white, daylight white. So these are the subjective description of white light. Okay. So in this lab, two instruments are being used. One is to study the spectrum of different lamps, spectrum of radiation emitted by different lamps, or in short, spectrum of different lamps, and another, a chromometer, which measures the CCT of the radiation of different lamps. And final objective of this experiment is that just by observing the spectrum, we can gauge whether the CCT lies in the range of lower value, 3,000 or 2,000 like this, or the CCT lies at higher value, just by observing the spectrum. So this is the objective of this experiment. So let us discuss the two instruments one by one. Constant deviation spectrometer. So it has got three components. One is collimator, another is prism table, and third one is telescope. So this is the look of the prism, you see. This is the prism table. এই পিকচারটা আমাদের ল্যাবের পিকচার, রাইট? এই পিকচারটা ইন্টারনেট থেকে নেওয়া। Okay, so this is the prism table, and this lamp is low pressure sodium vapor lamp. আমরা দেখলাম যে অনেকটা লম্বাটে, এত বড় লম্বা ল্যাম্প. So small opening is there. The lamp is kept within an enclosure. Only light is coming out, is allowed to come out from the small opening. And this is collimator. And the task of the collimator is to convert the diverging light rays into parallel beam. And parallel beam is allowed to incident on the prism here. So this is the direction of the incoming beam. This is the direction of the incoming beam. But the prism, very special type of prism, the prism actually creates the spectrum, generates the spectrum of the incident radiation. This prism generates the spectrum of the incident radiation. And with the help of telescope, this is the eyepiece. With the help of telescope, we can see the spectrum. Okay. So this is the eyepiece.
we need to put our eye here. একটা চোখ বন্ধ করে আরেকটা চোখকে এখানে রাখতে হয়। সিঙ্গেল একটা চোখ দিয়ে এটা দেখা যায়, দুটো চোখ দিয়ে এটা দেখা যায় না। So we need to use our one eye here, put one eye here. This is known as eyepiece. Then we can see the spectrum generated by this prism. Spectrum of which? Spectrum of the which radiation? Spectrum of the radiation that is coming out, that is accepted by this collimator opening, right? So this is the very small opening of the collimator, and lamp is placed very close to the collimator. Okay. So what is happening here? By virtue of this special shape of the prism, the incident radiation, while getting out from the transmitted from the prism, the deviation of the original direction and the refracted ray, right, is 90 degree. Is 90 degree. So 90 degree deviation is achieved with the help of this prism, as shown in this diagram. And also the spectrum of incident radiation is created by this prism. So if we look at to the shape of the instrument, this is the axis of the telescope, and this is the axis of this is the axis of the collimator, and this is the axis of the telescope. You see the two axes, the angle between the two axes is 90 degree, right? And here is a vertical slit at the opening of the collimator. So light is allowed to enter into the collimator through this vertical slit. That vertical slit is perpendicular to the axis, and here also vertical wire is kept, which is perpendicular to the axis of the horizontal axis of the telescope, right? And see, there is a drum here. এই ছবিটা দেখো এখানে, there is a drum here. This is a drum, circular drum. দেখতে পাচ্ছ কিনা আমি বুঝতে পারছি না। There is a circular drum here. When we rotate the circular drum, either clockwise or anti-clockwise direction, it actually rotates the prism along z-axis. We can consider z-axis, right, which is passing through the prism from top to bottom or bottom to top. So rotation of this drum actually rotates the prism with respect to z-axis. So when the prism is rotated by some angle with respect to z-axis, what is changed here? Angle of incidence is being changed. So angle of incidence change means the spectrum actually, sorry. So this is the spectrum of low pressure sodium nickel lamp. The spectrum actually shifts from one point to another. With respect to what? With respect to the telescope axis, the vertical wire, right? So when we put our eye at the eyepiece lens, we can see, this is the complete spectrum, we can see some portion of the complete spectrum. That means we can see a number of lines, color lines with dark region. But if we want to measure the wavelength of a particular color, we must rotate the drum to bring that color, this color, any one of this color, coincide with the vertical wire in the eyepiece. So when any particular color is brought, is made coincident with the vertical lines, right? Vertical wire. অনেক জায়গায় ক্রস ওয়্যার থাকে, এখানে সিঙ্গেল ওয়্যার। ক্রস ওয়্যার মানে এই দুটো ক্রস ওয়্যার, একটা হরিজন্টাল ওয়্যার
একটা ভার্টিক্যাল ওয়্যার, এখানে হরিজন্টাল ওয়্যারটা নেই, এখানে ভার্টিক্যাল ওয়্যারটা আছে। So when any of these color, এই কালারগুলো কি বলতো, এইগুলো লম্বা লম্বা কেন? This is the image of the slit. The slit is, একটু আগে বললাম, slit is vertical and very narrow. So these are the images of the slit. So images of the slit is splitted into different color. Light is actually information carrier. Light actually information carrier. When you look at to the outside world, we are getting some information to, and that is carried by reflected light. Light is actually information carrier. এখানে in this experiment, in this experimental setup of constant deviation spectrometer, these vertical lines actually the shape of the slit. Slit জানো তো কি? Vertical rectangular opening. Rectangular opening কে বলা হয় slit. So these are the images of the slit. So that is carried out by the light of all the constituent wavelength, and that wavelength is splitted by the prism. So we are getting multiple images of the slit of different color. If we want to measure what is the wavelength of this red color, we need to bring that red color coincide with the axis of the vertical wire of the telescope. Under this condition, when the red color is coincide with the vertical wire here, under this condition, the deviation of the red color is 90 degree. Because here the slit is perpendicular to the axis of the telescope, and here the vertical wire is perpendicular with the axis of the horizontal axis of the telescope, and the instrument is made such that the angle between the telescope axis and the horizontal axis of the telescope and the horizontal axis of the collimator is 90 degree. So we can say that under this condition, the deviation is 90 degree, and the instrument measures from here, এখানে একটা lens রয়েছে, and lamp is there, একটা lamp আছে, because there is very fine graduation of wavelength over the circular drum. Right? From this circular drum here, we can read the value of the wavelength of the red color. So in this way, when we rotate the drum smoothly and continuously to bring the next spectrum, that is yellow, coincide with the vertical wire of the eyepiece here, then we can get the value of the wavelength of the yellow light from this scale here. So this is a totally manual instrument. We need to rotate the drum gradually, smoothly, very smoothly, to bring different color one by one coincide with the telescope, this eyepiece vertical wire, to get the data of the wavelength of different colors. So this is the procedure of measurement of wavelength with the help of constant deviation spectrometer. Okay? So constant deviation spectrometer, with the help of constant deviation spectrometer, we can measure the wavelength of different color present in the allowed incident radiation. And the wavelength range of the instrument is 360 nanometer to 800 nanometer. এর বেশি রেখে লাভ নেই কিছু, because we cannot see beyond this. In the lower end of 360, it is UV. In the higher end, আমরা 360ও দেখতে পাই না, আমরা 400ও দেখতে পাই না, right? তার খানিকটা পর থেকে দেখতে পাই actually. But theoretically, it is 380 nanometer to 780 nanometer. That is the theoretically internationally accepted limit of visible radiation, from 380 nanometer to 780 nanometer, right? So in case of line spectra, it is possible to identify different color, right?
and it is possible to get the values of wavelength of different color. But in case of continuous spectra, it is not possible to discriminate different color. Rather, what we can do in this case of continuous spectra, we identify roughly this is the one limit of a particular color, this is another limit of the particular color, and we measure the two limits of the that particular color. This much we can do because it is the continuous spectrum and complete overlapping is there. Say for example, if we want to identify red, then one limit is here and another limit is here. And so it varies from person to person, right? So it is not possible to measure perfectly in the wavelength range in case of continuous spectrum. On the other hand, it is possible in case of line spectrum, it is possible to measure with some accuracy, of course, with some degree of accuracy, of course. Error is there always of different wavelength. Okay. Any question? Now, the next instrument is chromometer. This is very simple type and digital instrument. Is manufactured by Konica Minolta. Very costly equipment, very costly instrument. The model is CL200A, and this is the position of the sensor. There are three sensors, light sensor within this enclosure. This is diffuse enclosure. It receives radiation from here, and it evaluates the optical radiation with the help of sensors here, present here, and it shows CCT value here. You can see the T equal to 5949K. এখানে T actually symbol T নয়, symbol TC, কিন্তু এটা T দিয়েছে, যাই হোক. So capital T. So this is the from here we can get the value of CCT of radiation. Okay. Very simple instrument. Very simple, but very costly. Very costly instrument. And as I told you, that the spectral response of the sensor here, which is spectral response of the sensor is represented by the solid line, whereas the spectral response of human eye is shown by the dotted line. And this diagram shows that the spectral response of the chromometer sensor is not exactly same with the spectral response of the human eye, but very close, very close. Okay, very close. So with this sensor, it is possible to measure the light related information, color related information of visible radiation. Okay. So any question with this for this section instrument? So we are going to discuss how the experimentation is done in practice, right?
So, right. So the last part is the experiment is part portion is not very complicated, is very simple. The one before the taking the experimental data, we need to calibrate the constant deviation spectrometer, and we need to calibrate also the chromometer, right? So how we can calibrate the constant deviation spectrometer? These are the lamps. See, some color information is available in this lamp. Is the cool daylight, right? So while purchasing the lamp, from this information we can get the idea what is the color of the lamp, right? In some this uh, cover, in some cases this cover actually carries the information of CCT 2700 Kelvin or 6500 Kelvin, right? In most of the cases, most of the retailers in your place, see, they are actually selling light bulb, right? White light of 6500 Kelvin. Is there any reason? Yes, the reason is commercial, of course. The conversion efficiency in case of yellow rich phosphor is less than the conversion efficiency of the blue rich phosphor. So lumen per watt in case of cool white light is more than in case of warm white light. So that means from the same 18-watt lamp, the warm white lamp gives us less lumen, not significantly less, but less. Okay. So commercially, this is not acceptable, but that is preferable some special purposes. Some special purposes we need warm white light. Say for example, in the region where there is cold climatic region, say for তুমি গ্যাংটক বলো, হিমাচল বলো, জম্মু কাশ্মীর যাই বলো, ওই দিকটা জম্মু কাশ্মীর, দেরাদুন, so cold climatic region, তোমরা যদি যাও দেখবে যে সেখানে most of the buildings there is a made of wood. Inner side of the walls are wooden finish, right? And during winter time, if the fluorescent lamp colors are warm white, psychologically we feel warmer. That is a psychological aspect. And also a room, an interior space finished with wooden color or some like that, the similar kind of structure, the lamp emits warm white color, makes it more vibrant, more matching, more vibrant. So these are the very special type of application, right? And those type of application, warm white lamps are preferred. Although lumen per watt conversion is little bit less than cool white. So আমাদের এখানে তুমি দেখবে না যে কোথাও warm white light বিক্রি হচ্ছে, তোমাকে কোন বড় জায়গা থেকে গেলে কিনতে হবে, আদারওয়াইজ পাবে না। So অনেক বাড়িতে আছে, অনেক ডোমেস্টিক অ্যাপ্লিকেশন, ইন মোস্ট অফ দি ডোমেস্টিক, সাম নট মোস্ট অফ দি, সাম ডোমেস্টিক অ্যাপ্লিকেশন, যারা অ্যাওয়ার এই ব্যাপারটাতে, ডিউরিং উইন্টার টাইম দে ইউজ দি ওয়ার্ম হোয়াইট ফ্লোরোসেন্ট কালার, ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প, and during summer time they use cool white fluorescent lamps deliberately, purposefully. So how we can set the zero error here? We know the wavelength of the D line, 589.6 here, emitted by this low pressure sodium vapor lamp. So at the beginning of the experiment, low pressure sodium vapor lamp is turned on, and it takes at least 30 to 40 minutes
to get it stabilized. Then golden yellow color is coming out from the lamp, and the sorry, here তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি বুঝতে জানি না এখানটা কি রকম তোমরা বুঝতে পারছো। So here in this drum, rotating drum, the D line is marked by a sign, right? So by observing the spectrum of the low pressure sodium vapor lamp, and by getting the sodium D line coincide with the vertical axis of the eyepiece, vertical wire of the eyepiece. Under this condition, we need to take the reading of the wavelength. So that wavelength is the measured wavelength of the D line, right? And we know that what is the true value of the yellow radiation? It is 589.6. It is the true value of the yellow radiation. And during experimentation, we can get different value or same value of the yellow radiation. When the measured value is also 589.6, the zero error is 0. But when the measured value is 589, then error is 0.6. When the measured value is 590, then error is 0.4. So this zero error is required to correct the measured wavelength values. So at the beginning of the experimentation, we need to calibrate the constant deviation spectrometer using low pressure sodium vapor lamp. Theoretically, low pressure sodium vapor emits single wavelength. That's why it is called monochromatic light source, yellow radiation 589.6. But in practice, some other colors are also there. That is contributed by other supporting gases. Those are not contributed by the sodium, low pressure sodium. Those are contributed by other supporting gases. So this picture is taken during experimentation. This is the look of the opening where this golden yellow light is coming out from here. And the spectrum looks like this while looking here. After getting the zero error value, we can perform the experiment. So this is the spectrum of the low pressure sodium vapor lamp, and this is the spectrum of the incandescent lamp, visible here. Now, when we put the chromometer very close to this small circular opening from where light is coming out, then we can get data here. I am coming later for chromometer. Let us look at the spectrum of the low pressure sodium vapor lamp. This is the spectrum. So when we put our eye at the eyepiece lens, then some portion of the spectrum is visible. Some portion, it is not complete portion is visible, some portion is visible. By rotating the drum, during experimentation, what we do, by rotating the drum, all the spectrums are taken either in the left hand side of the vertical wire or in the right hand side of the vertical wire. Then smoothly the drum is rotated in the opposite direction to bring different colors one by one and coincide with the vertical line. Vertical line টা কোথায় আছে? eyepiece চোখ রাখলেই সেটা পাওয়া যায়. When we put our eyepiece
our eye at the eyepiece lens, then we can see the vertical line. Okay. So line spectra is visible for low pressure sodium vapor lamp, and for tungsten filament lamp, this kind of continuous spectra is visible. And again, I say it is in case of continuous spectra, we need to record the range of wavelength, right? Now see the spectrum of cool white and warm white CFL. Can anybody of you can tell what is the difference between the two spectra? Radar side, there is no such, there is black portion, so it lacks the red spectrum. Right. And in case of the warm spectrum, we can see most of the spectrum is actually in the radar side only. Radial region. Radial region. Yes, sir. Radial region. Yes. 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 And see, these are the contribution by the phosphor, red phosphor. This is the contribution by the red phosphor. This is the contribution by the green phosphor. This is the contribution by the blue phosphor. So they are not emitting in the narrow band region. They are emitting in the broadband region. Broad. But maximum emission occurs in the red region, green region, and blue region. So this kind of spectrum is visible. See, here also it is not possible to discriminate the red, green, and blue like line spectrum. And phosphor in most of the cases emits radiation in the continuous manner, all the wavelengths. Most of the cases. There are so many varieties of phosphor materials, and phosphor materials are chosen purposefully to get light of different color. In our childhood days, in different festive purposes, green color fluorescent lamps are being used. বাড়িতে যারা সিনিয়র মেম্বার আছে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলবেন এখন green LED, blue LED, so all different colors LEDs are available. A single chip, very small single chip contains 3 different LED chips. 3 different LEDs are embedded in a small chip. 3 means red, green, blue. Very small, tiny. But in our childhood days, back 40 years, when the fluorescent lamp is coated with a particular or a single phosphor material which emits green, then we are getting green color from the fluorescent lamp. Similarly, the same type of fluorescent lamp coated with a different types of phosphor material emits in the red region, this region. So that color is possible. Similarly, blue-violet is possible. So only 3 types of colored lamps are possible out of the fluorescent tube in earlier days. বাড়িতে যারা সিনিয়র আছেন জিজ্ঞাসা করো তারা বলবে সেটা একটা রাস্তা ছিল or sometimes electricians covered the white tube lamp with some colored cellophane paper. But what I am taking here is that the original phosphor materials are different. Okay. So next is the measurement of CCT. So CCT is measured with the help of chromometer, right? So when we put the chromometer, when I hold the chromometer here very close to the low pressure sodium vapor lamp, no reading is visible here. Is shown by the chromometer. তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না, এখানে কিন্তু কোনো ডেটা নেই।
ডটেড লাইন আছে, দেখতে পাচ্ছ কি? একটা ডটেড লাইন দেখতে পাচ্ছ তোমরা? Sir. Okay. So this is a dot. No data is given by the chromometer because chromometer fails to measure the CCT of low pressure sodium vapor lamp. The reason is that the chromometer range of the chromometer is range of the chromometer is 2000 Kelvin to 10,000 Kelvin. And the CCT of the low pressure sodium vapor lamp is 1800 Kelvin, 1800 Kelvin, 1800, 1800 Kelvin. So that's why it is not possible by this chromometer to measure the CCT of low pressure sodium vapor radiation. আমরা এটা পারি না করতে। We have another instrument. We have Spectro Radiometer at our lab. We have Spectro Radiometer at our lab, with which we can measure the CCT of low pressure sodium vapor lamp. But here in the chromometer, the mathematical model which is being used to calculate the CCT, that model actually works with that range of CCT, 2000 to 10,000. The electronic instrument, তো এখানে একটা mathematical model embed করা আছে, একটা equation embed করা আছে. On the other hand, when we are going to measure the CCT of CFL lamps, just we put we place the chromometer here. এখানে দেখো, under cool white CFL, the value reads as 5000 something. আমি তো বুঝতে পারছি না, 5000 something Kelvin. Whereas in case of warm white, it is 2000 something. It is more than 2000. ভ্যালুগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা আমি জানি না। ভ্যালুগুলো কি দেখা যাচ্ছে? এটা কত ভ্যালু? এটা 2551 2045 20445 2551 2551 আচ্ছা 2551 মানে 2500 roughly. আচ্ছা, so CCT of this range of this lamp is written as 2700. ওই যে ক্যাচ কভারে সেটা লেখা থাকে আর কি। Here it is 5000 something. So CCT of this I don't know what is the exact CCT which is measured, which is declared CCT of this lamp. I don't know. It is measured as 5000 something. Okay. Oh, I বলতে ভুলে গেছি। How the zero error of this instrument is obtained. আচ্ছা, you see there is a cap here. This cap is used to protect this sensor. এই সেন্সরটা হচ্ছে আমাদের চোখের মতো, it needs some protection, right? আমরা যেমন চোখটা বন্ধ করলে চোখে কোনো আলো ঢোকে না, so here also if we place this cap over this sensor, right, and press it slightly just to ensure no light is getting into it, under this condition we need to switch on the instrument. There is a switch here. Switch on the instrument. When you switch on the instrument, the sensor is getting no light, no energy. Under this condition, the instrument actually sets zero here automatically, because this is very costly instrument, very sophisticated instrument. So it actually sets zero using the internal algorithm. Okay, so zero is visible here. Zero for what? Zero for illuminance. Here EV, a T এর উপরে দেখতে পাচ্ছি EV লেখা আছে, EV, this is for illuminance. What is the lumen incident per unit area? Lux, in lux, LX, এটা লেখা আছে LX, small l, small x, LX. So this value actually reads what is the energy incident over the sensor per unit area. So in case the sensor is fully covered by this cap, and we switch on the instrument, the value appears here 0, and it starts blinking, indicating that zero correction is done. Then we need to remove the cap from here. Capta dori diye lagano ache ekhane. We need to remove the cap from the sensor and use the sensor
for measuring the CCT by placing it just by under the source. And we need to ensure the entire experimentation is to be carried out in a dark room, just to ensure that no light other than coming from the source is reaching over the sensor. Only the light coming from the source, test lamp for which we are going to measure the CCT. Even if no reflected light should come here. No reflected light should come here. Only light directly should come from the lamp. Okay. So this is the procedure of getting zero, to set zero in the case of chromometer, as I discussed, and as I earlier discussed, that how to calibrate the instrument, what we call constant deviation spectrometer. So here task is relatively simpler. The major primary task of this in this experimentation is to set the zero error, to obtain the zero error in case of low pressure sodium vapor lamp, and measurement of this of the wavelength of different color. It takes a lot of time. It takes a lot of time. But the data for the CCT with the help of chromometer, it takes very minimum time. So this is all for experimentation, and this is the format of the data table. And no graph, nothing is to be plotted in this experimentation. Only some theoretical explanation is required from your end, how we can correlate the measured value of CCT with the recorded value of the wavelength present in the spectrum. One important point we should keep in mind that with the constant deviation spectrometer, we can get only the wavelength values of different color. And visually we can gauge what are the proportion of red component and what is the proportion of blue component. There is no facility to measure the optical power associated with those wavelengths range. So this is the typical lab report, right? 1 minute, I'm coming. So this is the apparatus list, constant deviation spectrometer, Bharat Electronics Limited, different lamps, chromometer, model CL200A is the model. Makers Konica Minolta. Data table. In case of low pressure sodium vapor lamp, the observed spectrum is line spectra. These are the constituent colors visible. যে করেছে সে এই কালারগুলো পেয়েছে, and these are the measured wavelength for that corresponding to those color. Since zero error is 0, so yellow is measured as 589.6. So যেখানটা মার্ক করা আছে ও সেখানটাতে ইন্ডিকেটরটাও পেয়েছিল. That's why the zero error is 0.
The unit is missing here. The unit should be nanometer here. It is missing here. Here also missing. Zero error is 0 nanometer. Unit is also missing here. Now, in case of warm white light, the nature of the spectrum is what we call the mixed spectrum, because it is some spikes are there. As we see, এইগুলোতে আমরা দেখেছি there are some spikes. এখানে এরকম দেখাচ্ছে খালি চোখে, এইগুলো খুব ফেন্ট হয়ে যায়, so এইগুলো খুব prominent হয়ে যায়. Some spikes are there against the continuous background. So that's why it is written as this mixed type of spectrum, right? The phosphor primarily contributed by the phosphor, of course, because the UV যেটা বের হয় সেটা আমরা দেখতেই পাই না, পাওয়া সম্ভব না. That is converted by phosphor material. So since there is a range of different color as well as some spikes, so the wavelength of spikes are recorded here in nanometer. Nanometer এখানে লিখলেই হয়. And these are the range of red, these are the range of orange. The similar explanation is given for the cool white. Here the red is relatively less, but blue violet is relatively more. In case of incandescent lamp, tungsten filament lamp, it is continuous spectrum, and the different range for different colors are recorded. Range of wavelength for different colors are recorded here. So this measurement actually, it takes a lot of time, more than for 4 types of lamps are to be carried out, and it takes more than 1 hour. More than 1 hour. Because the instrument has some backlash error. Backlash error জানো? Backlash error শুনেছো কখনো? জানার উত্তর হ্যাঁ নাতে হয়, শুনেছো কখনো? হ্যাঁ নাতে হয়, কোনো উত্তর নেই। বেশ, these are the measured values of CCT. As I said, low pressure sodium vapor lamp, it is beyond chromometer's range and less than 2000 Kelvin. Okay, so this is all regarding the discussion of this lab. তোমরা একটু কোশ্চেন কি আছে ভাবো, আমি ততক্ষণে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিই। যদি কিছু কোশ্চেন থাকবে আমাকে বলবে, কেমন? সো অ্যাটেন্ডেন্সটা নি। এটা দেখা যাচ্ছে, এটা দেখা যাচ্ছে এক্সেল শিটটা? হ্যাঁ স্যার, Yes, sir, দেখা যাচ্ছে। এইটা সবাই হ্যাঁ বলছে, বেশ। আচ্ছা, শামীম। প্রেজেন্ট স্যার। বিশাল। Yes, sir. অগ্নিব। Yes, sir. অগ্নিব, কালকে তোকে ফোন করেছিলাম আমি। হ্যাঁ স্যার, বাজলো তো ভাবলাম ভুল করে করেছিলেন হয়তো। তা তুই রিং ব্যাক করিসনি কেন? স্যার ওটা ভুল করে করেছিলেন ভাবলাম প্রথমে। তুই তো ভাবলি এক জিনিস, কনফার্ম হতে হয় তো। আচ্ছা, সরি স্যার। এটা আমার জন্য নয়, ভবিষ্যতের জন্য, বিকজ আমার ইভেন্ট ওভার হয়ে গেছে গতকাল। আমি তোকে ফোন করেছিলাম কেন, টাইমটা আমি 11টা থেকে 10টা করছি, সো একটু কথা বলার দরকার ছিল। ও ওকে, সরি স্যার। হ্যাঁ, না ঠিক আছে, ভবিষ্যতের জন্য খেয়াল করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি কেউ চেনা লোক হয় তাহলে তাকে অবশ্যই রিং ব্যাক করবে, আদারওয়াইজ তো ছেড়ে দেবে। হ্যাঁ ওকে স্যার, ওকে আচ্ছা স্যার। আচ্ছা, আবু শাহেদ। Yes, sir. আনন্দ চক্রবর্তী। Present, sir. মতিবুর রহমান। মতিবুর, আমি কিন্তু তোদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, ওই স্ক্রিনটা আমার কাছে দেখতে পাচ্ছি না। মতিবুর, ঠিক আছে, পরে দেখছি। দেবরাজ ব্যানার্জি। Present, sir. মৌসুমী সরেন। Yes, sir.
আলামিন ইসলাম। Yes, sir. আচ্ছা। আমিশা পারভিন। Present, sir. আয়ত দত্ত। প্রেজেন্ট স্যার। স্যার আপনি মনে হয় একটা স্কিপ করে গেছেন। আপনি মোহাম্মদ মোবাসের আলম মিত্র। মতিবুর। স্যার মোবাস্তের আলম 57 স্যার। হ্যাঁ মোবাস্তের 57। কোনটা? স্যার আপনি যেখানে আমিশাকে ও প্রেজেন্ট করেছেন আচ্ছা ওটাই। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমি রাইট, এটা আমি ডাকিনি বোধহয় না। আচ্ছা Yes, sir. আচ্ছা, আলামিন আলামিন ইসলাম তো এসছে। Yes, sir. আচ্ছা, এবার মোহাম্মদ মোবাসের। Yes, sir. এই তো পুরো নামটা কি? মোহাম্মদ মোবাসের আলম আলম মিদ্দা। Yes, sir. মিদ্দা তো মিদ্দা। হ্যাঁ স্যার। ওকে। আচ্ছা, আমিশা হ্যাঁ আমিশা এসছে। জয়েত এসছে না? জয়েত হ্যাঁ তুমি স্যার। তো বললে মিস করে গেছি, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, সুস্মিত রুদ্র। আচ্ছা, রবিন রবিন Yes, চালক। sir. হ্যাঁ, Yes, sir. আচ্ছা, ঋষভ ঋষভ। অরিত্র। Yes, sir. বিপ্রদাস। Yes, sir. আচ্ছা, রূপলেখা। Yes, sir. ঐন্দ্রিলা। Yes, sir. এটা কি? রুক্স। কি রে? এই যে এটা কে রে? স্যার রূপসান্দা। হ্যাঁ, রূপসান্দা। রুকসান্দা। আরেকবার বলো ভালো করে শুনি। রূপসান্দা স্যার, রূপসান্দা। রুকসান্দা রুকসান্দা, হ্যাঁ হ্যাঁ, রুকসান্দা। Yes, sir. RUKHSHAND, হ্যাঁ, রুকসান্দা রুকসান্দা, হ্যাঁ। আচ্ছা, অনুভব। হ্যালো স্যার। ইয়েস স্যার। স্যার আমার রোলটা মিস হয়ে গেছিল, 60 একটু প্লিজ দিয়ে দেবেন। কে? স্যার সুস্মিত। সুস্মিত। আচ্ছা, আমি দেবো, পরে ডাকছি। ওকে ওকে স্যার। ডাকছি আমি যাদের, আমি আরেকবার ডাকছি। রুদ্রনীল। Yes, sir. পৌলমী। অভিজিৎ। Yes, sir. মঞ্জুর আলম। Yes, sir. নয়ন। Yes, sir. রাজর্ষি। রাজর্ষি। জ্যোতিরিন্দ্র। Yes, sir. শাশ্বত। Present, sir. স্বস্তিক। Present, sir. বিনয়। প্রেজেন্ট স্যার। মোহাম্মদ ইউনুস। প্রেজেন্ট স্যার। জয়ন্ত। জয়ন্ত। আচ্ছা, Yes, sir. জয়ন্ত আছিস? হ্যাঁ। ফেন্ট শুনছি আর কি। সৌভিক। Present, sir. সম্বিত। Present, sir. আকাশ। Present, sir. দেবানিক। Yes, sir. দেবানিক। Yes, sir. Yes, sir. হ্যালো বেশ, হ্যাঁ। স্যার, রোল নাম্বার 80টা একটু দিয়ে দেবেন প্লিজ। দাঁড়াও বাবা, আমি আমি ডাকছি এখান থেকে। মতিপুর। চ্যাটে প্রেজেন্ট দিয়েছে হ্যাঁ, আমি দাঁড়াও, এটাই তো ব্যাপার। আমি যখন এতে হয় আমি তো বুঝতে পারি না। আচ্ছা, মতিপুর। মতিপুর হ্যাজ রেজড এ হ্যান্ড। বল। Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, এই তো মতিপুর। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, সুস্মিত রুদ্র। তুমি কি বলছো বারবার? হ্যাঁ 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 স্যার। আচ্ছা আচ্ছা। আর একটা হচ্ছে ঋষভ। ঋষভ কি কিছু বলেছে? হ্যাঁ ঋষভ, ঋষভ, হ্যাঁ ঋষভ বলেছে তো।
ঠিক আছে। রোল নাম্বার 80 টা একটু। হ্যাঁ আমি যাচ্ছি। হ্যাঁ কে রে তুই বারবার আমাকে এক কথা বলছিস? কে স্যার, রে তুই? রাজর্ষি। কেন? দাঁড়া আমি যাচ্ছি তো। হ্যাঁ হ্যাঁ রাজর্ষি। ব্যাস, ডান, অল প্রেজেন্ট, ফাইন, ওকে। হ্যাঁ সবার নেওয়া হয়ে গেছে, ঠিক আছে। সো বলো, তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। আচ্ছা এখানে কেউ কিছু কমেন্ট লিখেছে? শুধু অ্যাটেন্ডেন্স, হ্যাঁ, কারোর কোনো প্রশ্ন নেই, কারোর কোনো জিজ্ঞাসা নেই, কোনো এখানে কোনো গ্রাফ প্লট করতে হবে না, কোনো ডেটা অ্যানালিসিস করতে হবে না। ডেটা অ্যানালিসিস করতে হবে, লিখতে হবে। হ্যাঁ আমি some questions and related data, তারপর তোমরা সাবমিট করবে, কেমন? আচ্ছা সাবমিশনের জন্য একটা ব্যাপার আছে, সাবমিশনের জন্য একটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে 2 থেকে 20, 21 এই একটা গ্রুপ আমি করছি, যে গ্রুপে একজন দায়িত্ব নাও, যার কাছে সমস্ত ল্যাব রিপোর্ট গুলো যাবে। অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে দুজনের থেকে জিপ ফর্মে 2টো ফাইল আসবে, জিপ ফাইল ফ্রম এই 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 গ্রুপটা, মানে এইখান থেকে এই পর্যন্ত আমার এখানে এই এক্সেল এর রো 2 থেকে 21 পর্যন্ত দেখে নাও, রাইট? এটা একটা গ্রুপ, রাইট? এটা আর একটা গ্রুপ। এর মধ্যে এখানে একজন কেউ দায়িত্ব নাও, যার কাছে সমস্ত সবাই পাঠাবে এই গ্রুপের ল্যাব রিপোর্ট, আর এখানে একজন দায়িত্ব নাও, যার কাছে সবাই ল্যাব রিপোর্টটা পাঠাবে। সেই দুজন আমার কাছে ওই জিপ ফাইল 2টো ইমেল করে দেবে। তার মানে 2 থেকে 21, এখানে 20 স্টুডেন্টস আছে, আর তাহলে এখানে 23 থেকে 39, তার মানে কত রে? 17 স্টুডেন্ট আছে, না 18। এখানে একজন কেউ বলো, কেন রে এটা 23 থেকে এটা বাদ দিলে কত হয়? ও 16, হ্যাঁ 16 হয়, কাজে এটা 17 হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। আচ্ছা এখানে বলো তো কে দায়িত্ব নেবে একটু, আর এখানে কে দায়িত্ব নেবে? কে একজন আয় না, কে একজন বল না যে হ্যাঁ আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। তোমার নাম বলো, কোথায় আছো তুমি, কোন জায়গাটা? আচ্ছা আচ্ছা তোমরা সেকেন্ড গ্রুপে যারা আছো পৌলমীকে পাঠাবে, কেমন? তোমরা সেকেন্ড গ্রুপে যারা আছো পৌলমীকে পাঠাবে। ফার্স্ট গ্রুপ থেকে তাহলে আমি কালেক্ট করে নেব। বলো নামটা বলো। স্যার সুস্মিত। এইটা? হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ তোমাদের দুজনকে, বিকজ তোমরা নিজের থেকে বলেছো, আর সবাইকে বলছি এই কোঅপারেট করতে। আমি তোমাদের সবাইকে কোশ্চেন পাঠাবো, যেরকম করে আমি মিটিং লিঙ্ক পাঠিয়েছি প্রত্যেককে, আমি সেইভাবে তোমাদের সবাইকে যেটা অ্যাসাইনমেন্ট যেটা থাকবে সেটা পাঠাবো। কিন্তু আমার কাছে ওই ইমেলে পাঠিও না, মানে এই 37টা মেল আমার কাছে এলে আমি একটু অসুবিধা হয় আর কি, সেই জন্য আমি ওদের একটু হেল্প চাইছি, আর কোনো পারপাস নেই। ওই 2টো জিপ ফাইল এলে আমি ফোল্ডারে ট্রান্সমিট করে নিলে তারপর আমার দেখতে কোনো অসুবিধা হবে না। সো এই গ্রুপটা একটু খেয়াল করে নাও প্রত্যেকে, যে এই 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 রোল নাম্বার এইখান থেকে এই পর্যন্ত সুস্মিতকে পাঠাবে। আমি এটাও তোমাদের পাঠিয়ে দেবো, যখন অ্যাসাইনমেন্ট পাঠাবো এই ফাইলটাও পাঠিয়ে দেবো, যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়।
কেমন? তো আর কিছু কোশ্চেন তোমাদের আছে? কোনো কোনো স্যার আপনি যে স্পেকট্রামটা মানে দেখালেন না ওখানে, ওখান থেকে তো মানে আমরা শুধু জাস্ট ওয়েভলেন্থে ভ্যালুগুলো পাবো, কোনটার কি ইন্টেন্সিটি প্রত্যেকটা ওয়েভলেন্থে ওইটা পাবো না তো? কনস্ট্যান্ট ডেভিয়েশন স্পেকট্রোমিটারে পাওয়া যায় না, আমরা চোখ দিয়ে তো মেজার করতে পারি না। ইনস্ট্রুমেন্টটা আমাকে বলে দিচ্ছে এটা ওয়েভলেন্থ, ওইভাবে আর কি দুটো ওই যখন আইপিসের ভার্টিক্যাল ওয়্যারের সাথে তুমি একটা কালারকে ম্যাচ করাচ্ছ ড্রাম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, তখন ইনস্ট্রুমেন্ট আমাকে বলে দিচ্ছে হ্যাঁ ড্রামের গায়ে স্কেল আছে, ন্যানোমিটারের স্কেল আছে, তো ওই স্কেল থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এইটা ওর ভ্যালু। হ্যাঁ স্যার, তাহলে ওইটা যখন আমরা ধরুন ওয়ার্ম বা ওইসব লাইট আমরা খুব ভালোভাবে যদি আইডেন্টিফাই করতে চাই, শুধু ওই স্পেকট্রাম দিয়েই হয়ে যাবে? না, এমনিতে ওয়ার্ম, এমনিতে আলো জ্বললেই দেখলেই আমরা বুঝতে পারি ওয়ার্ম। না হ্যাঁ সেটা বাদ দিয়ে মানে এমনি ওই স্পেকট্রাম থেকে যদি আপনি বললেন। হ্যাঁ স্পেকট্রাম দেখলে বোঝা যায়, ওই যে ছবিটা দেখালাম, দেখাবো আরেকবার? স্যার ওই ছবিটা বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ ওইটাই ওরকমই দেখা যায়। আসলে ল্যাবটা হলে পরে এটা তো ল্যাব না যেটা হচ্ছে, এটা কি হচ্ছে, এটা কিছুই হচ্ছে না, এভাবে তো ল্যাব হয় না। ল্যাব মানে যেখানে তুমি নিজে ফিল করবে, এবং এই টোটাল এক্সপেরিমেন্টটা 3 ঘন্টার ওপরে লাগে শুধুমাত্র এই জন্য যে আমি সবাইকে বলি একবার করে স্পেকট্রামটা দেখো, 4টে ল্যাম্প আছে, 4টে ল্যাম্প প্রত্যেকে একটা একটা করে ল্যাম্পের মেজারমেন্ট নাও, প্রত্যেকে স্পেকট্রাম গুলো ভালো করে অবজার্ভ করো। সো এইটা এরকম করে বোঝানো যায় না, এটা ভেরি ডিফিকাল্ট। কিন্তু সত্যি তোমার কোশ্চেনের আনসারটা হচ্ছে বোঝা যায়, মানে সেখানে দেখা যায় যে মানে রেড রিজিয়নের অনেক বেশি অপটিক্যাল পাওয়ার রয়েছে দ্যান ব্লু, সেটা বোঝা যায়। আচ্ছা স্যার। ইলেকট্রিক ল্যাম্পের দুটো কালার প্রপার্টি আছে, একটা হচ্ছে ল্যাম্পের থেকে যে কি কি কালারের লাইট আমরা পাই, আর একটা হচ্ছে সেই ল্যাম্পটা সেই ল্যাম্পের আন্ডারে অবজেক্টের কালার কতটা ফেথফুলি রিপ্রোডিউসড হয়। সো দুটোই কিন্তু দুটো ইনফরমেশনই এই স্পেকট্রাম দেখে বোঝা যায়। মানে তোমরা দেখবে যে কোনো কোনো ল্যাম্পের রাত্রেবেলা কোনো ল্যাম্পের তলায় তোমার জামার রংটা ডিস্টর্টেড হয়ে গেছে, বা কোনো একটা ফুলের কালার বা একটা ফলের কালার ডিস্টর্টেড হয়ে গেছে। সো কালার ডিস্টরশন ভেরি পসিবল সাম আন্ডার সাম ল্যাম্পস। তো ওটা হচ্ছে ল্যাম্পের কালার প্রপার্টি, দুটো প্রপার্টি। সো ওইটাও কিন্তু বোঝা যায় স্পেকট্রাম দেখে। স্পেকট্রামটা হচ্ছে বেসিক র ডেটা, ল্যাম্পের স্পেকট্রামটা র ডেটা, যেটা আমি বলছিলাম না যে একটা ব্লাড রিপোর্ট দেখে যেমন বডি প্যারামিটারকে আইডেন্টিফাই করা যায়, ইট ইজ এ সায়েন্স। তো এখানেও জাস্ট একটা ল্যাম্পের স্পেকট্রাম দেখে ল্যাম্পের অনেক কিছু আইডেন্টিফাই করা যায়। তার মধ্যে একটা যেটা আমরা ডিসকাস করলাম সেটা হচ্ছে সিসিটি। ওকে, তাহলে কি ক্লোজ করব? মতিপুর কিছু বলবি? তোর হাতটা তো এরকম করে উঠেই আছে। না স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, সিআরআই এর সাথে সিসিটির কি কোনো ডাইরেক্ট? এই তুই সিআরআই কোত্থেকে জেনেছিস? সিআরআই স্যার জেনেছিলাম। হ্যাঁ, ওই সেকেন্ড প্যারামিটারটা আমি বলছিলাম না, ওটা সিআরআই, কালার রেন্ডারিং ইন্ডেক্স। হ্যাঁ, ওটার সাথে কি কালার কোরিলেটেড কালার টেম্পারেচারে ডাইরেক্টলি কিছু রিলেশন আছে, না ওটা স্পেকট্রাম থেকে আমরা রিলেশন করতে পারি? স্পেকট্রাম থেকে বুঝতে পারি, সিসিটির সাথে নেই। স্পেকট্রাম থেকে বুঝতে পারি, মানে অবজেক্ট কালারকে যদি রিপ্রোডিউস করতে হয় ফেথফুলি, তাহলে ওই রেডিয়েশনের মধ্যে, যেমন ডেলাইট অবজেক্ট কালারকে ফেথফুলি রিপ্রোডিউস করে। আর অবজেক্ট কালার বলতে আমরা আন্ডার ডেলাইটে যেটা দেখি সেটাই বুঝি। এই তো পুজোর সময় মানে দোকানে জামা কাপড় কিনতে গেলে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে আন্ডার স্কাই, আন্ডার ডেলাইট ওর কালারটাকে আমরা দেখার চেষ্টা করি। ডেলাইটে অল ওয়েভলেন্থ রয়েছে। তো কোনো একটা ল্যাম্পের রেডিয়েশনে যদি মোরলেস অল ওয়েভলেন্থ থাকে, তখন তার সিআরআই ভালো হবে। মানে আমি যদি বলি
ধরো এইটা আন্ডার দিস ল্যাম্প, এটা তো একটা ল্যাম্প, এই সমস্ত কালারকে রিপ্রোডিউস করতে পারে। এটা কিন্তু একটা ল্যাম্প, ল্যাম্পের স্পেকট্রাম। হ্যাঁ, এটা যদিও ডেলাইটটাকে মিমিক করা হয়েছে, তো এর সিআরআই অনেক ভালো। আবার এটার দিকে তাকাও, লো প্রেসার সোডিয়াম পেপার, এর সিআরআই কিন্তু সব থেকে খারাপ। টাংস্টেন ফিলামেন্ট ল্যাম্পেরও সিআরআই ভালো, বাট নট অ্যাজ গুড অ্যাজ দিস। কিন্তু এর সিআরআই খুব পুয়ার। তো সিসিটির সঙ্গে তোমার যে কোশ্চেন, সিসিটির সঙ্গে সিআরআই এর কোনো রিলেশন আছে কি? আচ্ছা, আমি উত্তর দিচ্ছি এইভাবে, ডাইরেক্ট কোনো কোরিলেশন নেই। যেমন এর সিআরআই খুব ভালো, সিসিটি হচ্ছে ওয়ার্ম কালার, সরি কুল কালার, ডেলাইট কালার। এরও সিআরআই খুব ভালো, সিসিটি হচ্ছে ওয়ার্ম কালার। ওই জন্য কোনো ডাইরেক্ট রিলেশন নেই। কিন্তু স্পেকট্রাম দেখে আমরা বুঝতে পারি, যেমন আমরা বুঝতে পারি ওর কালার অ্যাপিয়ারেন্স কি হবে, ওয়ার্ম কালার হবে না কুল কালার হবে, তেমনি সিআরআই এর ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারি যে অবজেক্ট কালার ও প্রপারলি রেন্ডার করতে পারবে না করতে পারবে না। পেলে আনসার? ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ। আর কেউ? তাহলে কি আমি ক্লোজ করব? আর কেউ, আর কারোর কোশ্চেন না থাকলে আমি ক্লোজ করি। স্যার এবার ব্যাকলাস এররটা একবার বলে দিন। আরেকবার বলো। ব্যাকলাস এরর। ও, ব্যাকলাস এরর। ব্যাকলাস এরর হচ্ছে ওই যে রোটেটিং ড্রামটা দেখালাম না, ওই রোটেটিং ড্রামটা আচ্ছা আমি ছবিটা দেখাতে হবে না, তো হবে না। এই যে রোটেটিং ড্রামটা, এটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তো স্পেকট্রামটাকে এইখানে আনাতে হয়, এই অ্যাক্সিসের সাথে কোইনসাইড করাতে হয়। এই রোটেটিং ড্রামটা, এটা একটা মেকানিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট। এই আচ্ছা এটা কি দেখানো হয়েছে এই ছবিতে? না, দেখানো হয়নি। এনিওয়ে, এই রোটেটিং ড্রামটা যখন আমরা রোটেট করি, তখন এই প্রিজমটাকেও রোটেট করায়। এই দুটো অ্যাক্সিস আলাদা, রোটেটিং ড্রাম কিন্তু হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস অফ রোটেশন, আর প্রিজমের অ্যাক্সিস অফ রোটেশন কিন্তু পারপেন্ডিকুলার। কেমন? ব্যাকলাস এররটা কি জানো? ওকে সাপোজ রোটেটিং ড্রামটাকে আমি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে রোটেট করিয়ে সমস্ত স্পেকট্রামগুলোকে একটা দিকে নিয়ে গেলাম। এবার যখন আমি অপোজিট ডিরেকশনে একে রোটেট করাচ্ছি, খানিকটা রোটেট হয়ে যাওয়ার পর স্পেকট্রামটা রোটেট করতে, এই প্রিজমটা প্রিজমের রোটেশন শুরু হয়। তার মানে এই কাপলিং এর মধ্যে একটা এরর আছে। এই যে রোটেশনাল কাপলিং বিটুইন দিস টু rotational axis of this drum and rotational axis of this prism, এই দুটো পারপেন্ডিকুলার, বাট এই দুটোর কাপলিং এর মধ্যে একটা গ্যাপ আছে, অ্যাঙ্গুলার গ্যাপ আছে। তার মানে এ ক্লকওয়াইজ রোটেট করতে শুরু করলে খানিকক্ষণ পরে এ অ্যাকচুয়ালি রোটেট করতে শুরু করে। এই যে খানিকক্ষণ পরে রোটেট করতে শুরু করলো, ততক্ষণে ও কিন্তু কয়েক ন্যানোমিটার এগিয়ে গেল বা পিছিয়ে গেল ফ্রম দি স্কেল। এই এরারটাকে বলে ব্যাকলাস এরার। এই ব্যাকলাস এরার অ্যাভয়েড করার জন্য কি করতে হয় বলতো? সমস্তগুলোকে একদিকে নিয়ে যেতে হয়, তারপর ওটাকে রোটেট করাতে শুরু করতে হয়। কেন বলছি? ধরো তুমি রোটেট করাতে করাতে তুমি বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নিচ্ছ, বাই চান্স ওটা যদি বেশি ঘুরে গেল, তখনই যদি তুমি ওটাকে আবার পিছিয়ে আনতে চাও, পারবে না। পিছিয়ে আনার জন্য তুমি উল্টো দিকে ঘোরাবে, যে উল্টো দিকে ঘুরবে, খানিকটা ঘুরে যাওয়ার পর ও উল্টো দিকে আসবে। এই যে খানিকটা ঘুরে যাওয়ার পর উল্টো দিকে আসে, এটা হচ্ছে ব্যাকলাস এরার। এই ব্যাকলাস এরার গুলো সাধারণত এইরকম, যেখানে কাপলিং থাকে, দুটো মোশনের কাপলিং থাকে, সেখানে ব্যাকলাস এরারটা হয়। ধরো তোমরা এরকম দেখেছো, মাইক্রোস্কোপ দেখেছো না? মাইক্রোস্কোপ দেখেছো, ট্রাভেলিং মাইক্রোস্কোপ দেখেছো? মানে এগুলো ইউজ করেছো কিনা আমি জানি না। ট্রাভেলিং মাইক্রোস্কোপ হচ্ছে
ওই রকম একটা মানে মেজার করা হয়, দুটো গ্যাপ মেজার করা হয়, মানে লেন্থ মেজার করা হয়। ওখানেও একটা স্ক্রু আছে যেটাকে রোটেট করালে ওটার মানে একটা রোটেশনাল মোশন ট্রান্সফার্ড ইনটু ট্রান্সলেশনাল মোশন, রাইট? এখানে যেমন কি রোটেশনাল মোশন ট্রান্সফর্ম ইনটু ভার্টিক্যাল রোটেশনাল মোশন, ট্রাভেলিং মাইক্রোস্কোপে রোটেশনাল মোশন ট্রান্সফর্ম ইনটু ট্রান্সলেশনাল মোশন। ওইখানেও কিন্তু একটা গ্যাপ থাকে, মানে আমি রোটেট করছি, ও ট্রান্সলেট করছে না। এই যে খানিকক্ষণ রোটেট হয়ে যাওয়ার পর ট্রান্সলেট করতে শুরু করলো, এই যে খানিকক্ষণ রোটেট হয়ে গেল, এটাই হচ্ছে ব্যাকল্যাশ এরার, যেটার মেজারমেন্টটা মানে ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে পেতে হয় যে কত ন্যানোমিটার ও এগিয়ে গেছে। কাপলিং যখন লুজ হয়ে যায় তখন এগুলো হয়, মানে নতুন অবস্থায় কখনো এইসব জিনিসগুলো হয় না। তুমি ক্লকওয়াইজ রোটেট করো, ও যেদিকে ঘুরছে, অ্যান্টি ক্লকে রোটেট করো, ইনস্ট্যান্টলি ও সেদিকেই উল্টো দিকেই ঘুরবে। কিছু বোঝানো গেল? খানিকটা আইডিয়া পাওয়া গেল? ইয়েস স্যার। তোমরা কি হায়ার সেকেন্ডারিতে ল্যাবরেটরি করেছো? হ্যাঁ স্যার। না আমি, হ্যাঁ আচ্ছা জয়াত করেছে। আকাশকে বলছি। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, মাইক্রোস্কোপ ইউজ করেছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমি জানি না, তোমরা তো থার্ড ইয়ার, আশা করি তোমরা যখন ফোর্থ ইয়ারে উঠবে তোমরা আমাদের ল্যাবে আসবে, তখন যদি সম্ভব হয়, তোমাদের যদি কারোর আগ্রহ থাকে, ফোর্থ ইয়ারে 2টো সেমিস্টার আছে, তোমাদের এখন থার্ড ইয়ার শুরু হয়েছে, তোমরা যখন ফোর্থ ইয়ারে উঠবে আমরা আশা করতে পারি যে তোমরা ল্যাবরেটরিতে আসবে। সো ফোর্থ ইয়ারে যখন ডার্ক ল্যাবে আসবে, আমাদের 5তলার উপরে একটা ডার্ক ল্যাব আছে, 5তলার উপরে না 5তলায়। সো ডার্ক ল্যাবে যখন আসবে, যদি কারোর ইন্টারেস্ট থাকে, সে যদি আমার সাথে যোগাযোগ করে, তাহলে আমি 2টো ইনস্ট্রুমেন্টই তাকে দেখিয়ে দেবো। মেজারমেন্টটা নিতে পারবে না, অনেকটা টাইম লাগবে, বাট কনস্ট্যান্ট ডেভিয়েশন স্পেকট্রোমিটার, ক্রোমোমিটার, এগুলো আমরা সব দেখিয়ে দেব। তোমাদেরকে একটু বলতে হবে, কোনো প্ল্যান করে এটা করা যাবে না। যারা দেখতে চায় তারা যদি যোগাযোগ করে আলাদা করে, আমি দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে শিখিয়ে দেবো, কোনো অ্যাডিশনাল টাইমে। তার জন্য তাদেরকে অ্যাডিশনাল টাইম দিতে হবে, মিউচুয়ালি কনভিনিয়েন্ট টাইমে আমি দেখিয়ে দেবো, এইটুকু তোমাদের বলতে পারি। কেমন? তাহলে ক্লোজ করি, তোমাদের কোশ্চেন না থাকলে ক্লোজ করি। ওকে স্যার। ওকে, বাই।